సో స్టార్ట్ చేద్దాము. అకౌంట్స్ అండ్ ఆడిట్, అకౌంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీ అండ్ ఆడిట్ అండ్ ఆడిటర్స్ రూల్స్, కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 నుంచి మనం ఇప్పుడు జూన్ 2026 అటెంప్ట్కి ఎవరైతే అటెంప్ట్ ఇస్తున్నారో ఎగ్జామ్ కోసం దానికి రివిజన్ పర్పస్. దీనిలో ఫుల్లీ డీటెయిల్డ్ కాన్సెప్చువలైజ్ ఏమి ఉండదు. ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్ వాట్ ఎవర్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని ఐఎమ్ రివైజింగ్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్. ఐఎమ్ రివైజింగ్ అండ్ నోట్ చేసుకోండి. నేను సపరేట్గా నోట్స్లో రాసుకున్నా. ఆ నోట్స్లో ఉన్నదాన్ని నేను చెప్తాను. ఓకే. అండ్ సో ఫస్ట్ థింగ్, అకౌంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీ విల్ బి డీల్ బై సెక్షన్ 128, రైట్. ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ అనేది ఫైనల్ స్టేజ్లో ఖచ్చితంగా ఎగ్జామినర్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. సో ఒకవేళ మనం క్వశ్చన్స్లో మనం ఇచ్చే ఆన్సర్స్లో సెక్షన్స్ అనేది ప్రజెంట్ చేస్తే దేర్ మే బి మోర్ స్కోప్ ఫర్ గెయినింగ్ మోర్ మార్క్స్. సో సెక్షన్ 128, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో the books of accounts has to be maintained by the management of the company, right? So section 128 ఏం చెప్తుందంటే board of directors may decide, section 128 board of directors and file with the ROC within 7 days. books of accounts ని ప్రిపేర్ చేయాలి, ROC దగ్గర ఫైల్ చేయాలి, రైట్. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని. నెక్స్ట్, who are the persons are responsible for preparing financial statements అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్లోనే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్, ఎనీ అదర్ పర్సన్ ఆఫ్ అ కంపెనీ ఇన్ చార్జ్ బై బోర్డ్ విత్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ కంప్లైంగ్ విత్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 128. సో ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని అక్రూవల్ బేసిస్లో ప్రిపేర్ చేయాలి అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్. ఈ ప్రొవిజన్స్ని బేస్ చేసుకొని ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్లో అక్రూవల్ బేసిస్ మీద డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ మీద ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ అనేది అడిగారు. అండ్ నెక్స్ట్, ఇది పర్సన్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కంప్లైంగ్ ద ప్రొవిజన్స్, దాని మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అనేది దే ఆర్ ఫ్రేమ్డ్. సో ఈ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ అదర్ రిలవెంట్ పేపర్స్ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్లో మెయింటైన్ చేయొచ్చు. దానికి రూల్ 3 కంపెనీస్ యాక్ట్ కంపెనీస్ రూల్స్ 3లో దే ఆర్ స్పెసిఫైడ్, డీటెయిల్డ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్లో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని మెయింటైన్ చేస్తే వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అని చెప్పి. కెన్ కీప్ books of accounts and other relevant papers in the electronic mode by ensuring that whatever the rules are specified in the rule 3 that has to be maintained. ఆ రూల్స్ ఏంటంటే that has to be remain accessible in India and storage, a proper system of storage and retrieval system, display and printout, and backup of books of accounts, backup of whatever the software we are using for maintenance of books of accounts, that has to be backed up and keep in the servers that has physically located in India. And in case of foreign branches unte, that accounts of foreign branches ni kuda kept intact, in the sense up to date unchukovali. That has to be in legible form, the format they are originally generated and completed and unaltered basis lo undali, right. Whatever the data we are transaction jariginayo, that should not be unaltered, right. Next, companies act, company register of companies ki ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఎవరైతే సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఉన్నారో అతని యొక్క సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అడ్రస్, దట్ ఈస్ IP అడ్రస్ అండ్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ ప్రొవైడర్. అండ్ ఇన్ కేస్ if we are maintaining the books of accounts in the cloud, such address as well, అది కూడా ఇవ్వాలి, రైట్. ఇది సెక్షన్ 128 ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్లో వాట్ ఎవర్ ద టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ అనేది చెప్పాను. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 134, ఇట్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ సైన్డ్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, రైట్. సో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అప్రూవ్ చేయాల్సింది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ సైనింగ్ అథారిటీ ఎవరెవరికి ఉందంటే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఒకరు చేయాలి, డైరెక్టర్ ఒకరు చేయాలి, వీళ్ళిద్దరు మస్ట్. ఇన్ కేస్ కంపెనీ సెక్రటరీ ఉంటే
కంపెనీ సెక్రటరీ కూడా సైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ అ కంపెనీ ఈజ్ సైన్డ్ బై board of directors. The board of directors includes one director, one managing director. And in case if a company secretary is exist, that company secretary has also signed, right? And in case chairperson unte chairperson cheyali. In case of two directors, out of which one managing director. In case chief executive officer, chief financial officer, company secretary. In case of one person company, only one director is enough. వన్ పర్సన్ కంపెనీలో ఒకటే డైరెక్టర్ ఉంటారు కాబట్టి వన్ డైరెక్టర్ ఇస్ ఎనఫ్, రైట్. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి బోర్డ్ రిపోర్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వన్ పర్సన్ కంపెనీ బోర్డ్ రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఇంక్లూడెడ్, అటాచ్ చేయాలి బోర్డ్ రిపోర్ట్కి. ఎక్స్ప్లెనేటరీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కామెంట్స్ ఏదైనా ఉంటే they has to be attached to the financial statements. Next, board of directors ఈ కంప్లైన్సెస్ అన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్ అన్ని ఫాలో అయ్యామని చెప్పి ఒక కన్సెంట్ లెటర్, దట్ ఈస్ క్వాలిఫికేషన్స్, రిజర్వేషన్, adverse remarks, disclaimer remarks made by the auditor, that auditor's report has to be attached. Next topic వచ్చేసి section 134. It was related to director's responsibility statements. Whatever the director responsibility statements contents ఏమేమి ఉంటాయి, applicable accounting standards have been followed.